वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदं। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। You can repeat. Ayun, Ayun, Rilak, Rilak, Eong, Eong, Iouch, Ouch, Hayavarat, Hayavarat, Lan, Lan, Nyamangananam, Nyamangananam, Jabhain, Jabai, Ghadadash, Ghadadash, Jabagadadash, Jabagadash, Kapachatata chatato, Chatato, Kapai, Shashasar, Hal, Hal, then you can repeat. Akarantaha pullingaha ramashabdaha Karantah पुल्लिङ्गः रामशब्दः Ramaha ramau ramaha रामः Hari Shabda Harihi Hari Harayaha हरिः Harihi, हरयः Guru Shabda Guruhu Guru Guravaha Guruhu, गुरवः Pitr Pita Pitarau Pitaraha Pitarau, Kartr Karta Kartarau Kartaraha कर्तारः Etan Yeshaha Eto Ete Idam Ayam Imau Ime इमे Tat Shabda Saha Tau Te तौते Kim Shabda Kaha Kau Ke कौके These are the Pullinga. Now Strilinga.
रमा शब्द रमा रमे रमाः रमा रमे रमे रमाः रमाः नदी शब्द नदी नद्यौ नद्यः नदी नदी नद्यौ नद्यौ नद्यः नद्यः मति शब्द मतिः मती मतयः मतिः मतिः मतयः धेनु शब्द धेनुः धेनो धेनवः धेनुः धेनुः धेनवः धेनवः वधू शब्द वधूः वध्वौ वध्वः वधूः वद्वः वध्वः एतत् शब्द एषा एते एताः एषा एताः इदं शब्द इयम् इमे इमाः इयं मे इमाः तत् शब्द सा ते ताः सा सा एताः किं शब्द का के काः देन् नपुंसकलिङ्ग फल शब्द फलं फले फलानि फलं फले फलानि देन् एतद् एतद् एते एतानि एतत् एतानि इदम् इदम् इमे इमानि इदं मे मे इमानि तत् शब्द तत्तेतानि तानि किं शब्द किं के कानि किं कानि all these are pratama vibhakti rupam of this important shabdas. Dvitiya vibhakti, tritiya, chaturthi, panchami and shashti, all these things we will see. The last class I just introduced shashti. षष्टि That is because commonly used. That's why. Now we will do some exercises. And type your name in the chat box and make sure that there is no surrounding noise. You can mute your mic and type your name in the chat box. So each one of you can read. Request all of you to participate. So Priyaji is the first person you can read. These are exercises, are very simple exercises. It has got two purposes. One is to be familiar with the words, to be familiar with the usage of these the words and the formation of the sentence. You can be familiar with that, and we can develop the vocabulary also. So you can read now, Priyaji. You can read the title also. रिक्तस्थानि पूरयन्तु Riktasthanani, not sthani. Riktasthanani. पूरयन्तु Riktasthanani purayantu. Riktasthana means rikta is empty. That which is not filled, it's called rikta. Sthana is the place. So Riktasthanani purayantu, fill in the blanks. Okay. So you have to use the word yeshaha or saha. Only that. Have we done this exercise before? No, Guruji. We are doing first time, No. I think. This Yes. Okay. Simple exercise, not difficult. Already we have in many classes we have been seeing yeshaha saha many times. This has not been difficult exercise. You have to use these pronouns yeshaha or saha, depending on the object is close or far. Others can keep the mic in mute. Only Priyaji, you can read. Yes, जी एषः बालकः सः सिंहः Simha. संहः
Simhaha. Okay. Continue. Okay. एषः वृद्धः सः तरुणः You can understand the meaning, all these words, right? Okay. एषः चषकः एषः घटः Okay. Continue. Strangely. Can you see this? एषः Hmm. एषः मीनः सः मकरः Makaraha. That much. Next person, Ramji. You can do the same exercise, Abhyasa 1, but use Dvivachan. Convert everything to Dvivachana. एतो बालको तौ सिंहो एतो वृद्धो Etau Vruddhau तौ तरुणौ एतौ चषकौ तौ घटकौ Gattau. तौ अच्छा ओके तौ घटौ Tau Gatau. Gataha Gatau Gataha Ramashabdavat. यस तौ घटौ Yeah. मीना राइट एतो मीनौ Etau Meenau. Yes. एतो मीनौ तौ मकरौ Tau Makaru. Is it difficult? नो इट इज नॉट दैट Next All person. are akaranta pullinga shabda. Which one? All the shabdas. These All, eight all, are yes. All these are Linga Shabda, that too Akaranta. Yes. Next person, Jyotichi. We can convert this into Bhagavachanam. Jyotichi, after you read, you please mute your mic because I hear some sound at your side. After you finish reading, you can mute your mic. Yeah. ओके गुरुजी एते बालकाः ते सिंहाः एते वृद्धाः ते तरुणाः ते चषकाः Ete Chashakaha. Okay. So te Chashaka is far. Yes. Te Chashakaha. ते चषकाः एते घटाः एते मीनाः ते मकराः Good. Now the next person, Shrutiji. You can read the next one, number 9 onwards. I'll make the screen small. You can zoom it, I think, your end, so that you can see. Yes, the- yes, Guruji. Is it too small? You have to tell me. If Ete- it is too small, I will zoom it. Otherwise, you can zoom at your hand. You can zoom the screen. Okay, Guruji. Yes. एते शुकाः Singular first. Ekavachanam. शुकः एते शुकः Ete Shukaha. Esha. शुकः एष सिंगल ओके एषः शुकः That's not Eshaha also, because it is far away. sorry, it's far away. Yeah, I'm not able to see the hand. Okay. Saha. शुकः Saha Shukaha. Not Sa. शुकः Sa Saha is Strilinga. Shukaha. Shuka is Yeah. Pullinga. Therefore, you have to सः use Saha. शुकः Yeah. यस् मयूरः एषः मयूरः एषः चन्द्रः सः सूर्यः सः बिडालः एषः कुक्कुरः एषः गजः सः मूषकः. You have to cautiously change that Sa. Yes. Consciously, not cautiously. Consciously, you have to change that. Sa comes. It is Saha. Pullinga is Saha. सः Next person, Manjulaji. You can convert this into Dvivachanam.
you read? Yeah. Shukau. Yes. Continue. Etau Mayurau. Yeah. Please do it fast. Okay. Yeah. Etau Chandrau. Tau Suryau. Etau Vidalau. Tau Kukurau. Etau kukurau. Yeah, Guru. Tau bidalau. Okay. Gajaha. Etau Gajau. Okay. Tau Mushakau. Next person after Manjula ji. Kausalya. Make it into a Bhagavachana. ओके गुरुजी एते शुकाः ते मयूराः Te kshukaha. Ete mayuraha. ओके देन एते चंद्राः ते सूर्याः एते बिडालाः ते Te bidalaha. ते बिडालाः ते कुक्कुरः Kuraha. एते कुराः एते गजाः ते मूषकाः Te moshakaha. Next person, Girjaji. Yes, Guruji. These are all Strilinga Shabdas. Esha Lata Sa Lata Esha Shatika Sa Shatika Esha Mala Sa Mala. It's all given here. I don't have to do anything. This is only for understanding. Now you can convert this into Dvivachana. Okay. Ete Late. Balika, can you see? No, I can't. Yeah, now I can. Should be. Yete balike sa te balike Yes. balike Hmm. ete late te late Esha shatika ete shatike te shatike Esha mala yete male te male. Next person, Vidyaji. You can convert this into your Bhagavachana. Sure. Yesha user Yesha ete yetaha. Ete balike te and balike. Ete late. That abhyasa should come. You should be able to do it fastly. एताः बालिकाः Yes. ताः बालिकाः Taha balikaha. ताः बालिकाः Taha एताः balikaha. Not taha. Taha. ताः sorry Taha. are you able to hear me? I said taha only. Taha. I heard differently. Anyway, okay. Sorry, I think it's a problem at the moment. I'm sorry. So, etaha lataha, taha lataha, eshaha etaha shatikaha, taha shatikaha, etaha malaha, taha malaha. Yes. Next person. So both the pronouns are there. Esha and Sa. Pratyusha. You can Yes, Guru. just read this and then you can convert this into Dvivachanam after you read all these sentences. Yeah. Okay. एषा बालिका सा वृद्धा एषा लता सा कलिका एषा शाटिका सा पेटिका एषा माला सा देवता.
Now Dvivachanam. एते बालिके ते वृद्धे एते लते ते कलिके एते शाटिके से पेटिके Te petike. ए ते पेटिके sorry. Yeah. एते माले ते देवते. Te devate. Next person, Nalini ji. This is the basic lesson. Now in this classes only we will do basic exercise. After that, we will move on further. So your abhyasa, everything should be in these classes only. After that, we move forward. So all these pronouns should be available with you. All the usages, the familiarity that should come by this abhyasa, by this practice. Okay. Not that every class. One doubt I have. Not that every class we will chant this shabda. We will, after that we will go to the next shabda. So you have to know it. When you learn everything in anything new in the class, please update yourself. Be familiar. Do homework. I sent you the file. Did you try the homework? What I gave in the last class? The Yes, unedited. Guruji. Yes, Guruji. Okay. After this, we will see that. Yes. Please read, Nalini ji. एताः बालिकाः ताः वृद्धाः एताः लताः ताः कलिकाः एताः शाटिकाः ताः पेटिकाः एताः मालाः ताः देवताः. Good. Next person, Meera ji. एषा छात्रा सा अध्यापिका एषा पत्रिका सा पुस्तिका एषा एषा पाठशाला सा गोशाला एषा मक्षिका सा पिपीलिका. Convert this into Dvivachanam now. एते छात्रे ते अध्यापिके एते पत्रिके ते पुस्तिके एते पाठशाले ते गोशाले एते मक्षिके ते पिपीलिके. Good. Now, Priya ji, back to you. You can make this into your Bhagavachanam. एताः छात्राः ताः अध्यापिकाः एताः पत्रिकाः ताः पुस्तकाः Pustikaha. पुस्तिकाः. Pustaka is Etaha. Napumsakalinga. Pustika is Strilinga. Okay. Pustaka is Akarantaha Napumsakalinga Shabdaha. Pustaka Shabda like Palam. Pustakam, Pustake, Pustakani. Pustika is Akaranta Strilinga Shabda. Pustika, Pustike, Pustikaha. Both mean book only. एताः पाठशालाः ताः गोशालाः एताः मक्षिकाः ताः पिपीलिकाः. Next person, Ramji. Yes, Guruji. In this lesson, you will see Ikaranta Shabda. Therefore, you have to remember Nadi Shabda. Okay. Yes. I have to convert this into Bahuvachanam or should I read First, it? you can read this, then you can convert it into Dvivachanam. So, Esha Saraswati, Sa Parvati, Esha Janani, Sa Bhagini, Esha Lekini, Sa Angini, Esha Ghati, Sa Karkari. Not able to see the words down after the Esha Darvi, Sa Chalani, Chalani.
Chalani. सा चालनी. Yeah. Now Dvivachana. द्विवचन. एषा सरस्वती. ओके. एते एते सरस्वती. एते सरस्वती. No. Nadi Shabda. How do you decline Nadi Shabda? So, सरस्वती. एते सरस्वती. नदी नद्यौ नद्यः. सरस्वती सरस्वत्यौ सरस्वत्यः. Yes. एते सरस्वत्यौ. Ete Saraswati. Are you traveling? No, Guruji, I'm at home only. Okay. Near the railway station. Yeah, my house is just beside the railway station. What station is that? This is Pimpri station in Pune. Oh, okay. Ete Saraswatyau. Okay, this rain started going now. Is it, there is not curfew now? I mean, No, 144? curfew is very well there, Guruji, but only these the singular trains is going, but I don't see any people around there. Maybe it must be going for some transportation purpose. Okay, okay. Good string. Okay, okay. Right. So, sa Parvati, so Parvati, Parvatyau, Parvatyah, so ete Parvatyau. Te Parvatyau. Te Parvatyau, sorry. Te Parvati. So, ete Jananyau. Good. Te Bhaginyau. 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 Te Bhaginyau. So, ete Lekhani, Lekhanyau. So, ete Lekhanyau. Lekhanyau. Te Anganyau. Angani. Ankanyau. Oh, sorry, Ankanyau. Okay. Te Ankanyau. Right. So, this. Ete Ghatyau. Te Kartaryau. Te Again? Kartaryau. Kartaryau, yes. Kartaryau, Kartaryah. So, Kartaryau, Te Kartaryau. So, Esha Darvi. So, Ete. Ete Darvyau. Te Chalanyau. Yes. I thought this exercise will be simple, but I find difficulty. It means better to do this exercise. It's an important exercise. It's good for everyone, because when you have to recall from the memory, Saraswati, Saraswati, or Nadi, Nadyo. So you have to connect. Connection should happen in a fraction of a second. That is comes only out of familiarity. Right. Every time you will not bring in the Nadi Shabda. By saying Saraswati, you will say Saraswatyau. Bhagavachanam Saraswatyaha. That familiarity, that comes only by practice, abhyasa. That is what we are doing. So it's worth spending time on this. Jyotiji, you can do it. Convert this into Bhagavachanam. Yes, Guruji. Etaha Saraswatyah, Taha Parvatyah, Etaha Jananyah, Taha Bhaginyah. Guruji, I cannot see the screen. Yes. Etaha Lekhanyah, Taha Ankanyah, Etaha Ghatyah, Taha Kartaryah, Etaha Darvyah, Taha Chalanyah. Okay, next person, Shriji. So here, abhyasa number 2, you have to use Yesha Sa. Okay, you have to fill in the blank. Yeah, yes, Esha Lata. Sa Balika. Esha Petika. Sa Shatika. Sa Lekhani. Esha Ankani. Esha Churika. Sa Chalani. Okay. Sa You can convert this into a Dvivachana from the beginning. Yeah. Esha. Okay, Ete Late. Te Balike. Ete Petike. Te Shatike. Te Lekike. Lekhane. Again? Te Lekhane. Again? Te Lekhane.
Lekani, Ikaranta Shabda. Lekani. All the previous words are Akaranta. Now suddenly is in saying, mixing up. Okay. Akara, Ikara. Akara, Ikara. Therefore, Nadi. Lekanyau. Te Lekanyau. lekanyau. Yes. Te lekanyau. Ete ankanyau. Yes. Ete churike. Churike. Te chalanyau. Good. Next person, Manjulaji. Convert this into Bhagavachanam. एताः लताः ताः बालिकाः एताः पेटिकाः ताः शाटिकाः एताः लेखन्याः Good. लेखन्याः ताः अङ्कन्याः एताः शाटिकाः ताः चालन्याः Shatika. Putra asti Shatika. Churika. sorry छुरिकाः ताः चालन्याः Okay. Next person. Kausalyaji. You can read. एताः Just singular. First you fill in the blank. singular. But Okay, singular. okay, Guruji. एषा कर्तरी Okay. ताः वेलन्यः Why Velanyaha? Only singular. Oh, okay. Velani. Sa Velani. Sa. It is not Taha. Okay. Sa Velani. Then Esha Mala. Sa Lata. Esha Ghati. Sa Dvichakrika. Esha Adhyapika. Sa Adhyapika. Sorry. Sa Adhyapika. Esha Chhatra. Okay. Girijaji, you can make this Yes, into a Guruji. Dvivachana. Guruji, what is meant by Pradhama Diksha? Huh? Again? What is meant by Pradhama Diksha? The title. Oh, it is Prathama Diksha is first exposure, first teaching. Okay. Okay. एतौ कर्तर्यौ ते बेलन्यौ Girijaji, again. Etau kartaryo. Just think. एते कर्तर्यौ sorry ते बेलन्यौ next can you just move it up little Velanyau and then ete malyau Malyau. te Why Malyau? male sorry Hmm. akarantah and then lata is te late then can I move this khati closer ete ghatyau te chakrike Dvichakrike. ke dvichakrike te adhyapike ete chhatre. Next person. Vidyaji, you can make this into a Yes, Guruji. Bhagavachana. Okay, Guruji. Etaha kartaryaha taha velanyaha etaha malaha taha lataha etaha gatyah taha dvichakrikaha taha adhyapikaha etaha chatraha. Good. Next person.
Pratyusha. You can read this introducing Napumsakalinga Shabda. Etat and tat. You can read the whole thing and then convert into Dvivachanam. Okay, Guruji. Etat phalam, tat phalam, etat vimanam, tat vimanam, etat vyajanam, tat vyajanam, etat dugdham, tat dugdham. When you read this, you also remember the words. You can develop the vocabulary. New words you are learning will be useful when we do translations. Okay, Guruji. Now you can convert this into Dvivachanam. Ete Ete. phale, Yes. Etat, E- ete. Good. ete phale, te phale, ete vimane, te vimane, ete vyajane, te vyajane, ete dugdhe, te dugdhe. Convert this into Bhagavachanam also. Simple one, you can do it. एतानि फलानि तानि फलानि एतानि विमानि तानि विमानि एतानि व्यजनि तानि Vachanani. ओके एतानि व्यजनानि तानि व्यजनानि एतानि दुग्धानि तानि दुग्धानि. Okay. Next person. Would it be Bimani or Vimanani? Vimanani. Vimanam, Vimani, Vimanani. Vyajanam, Vyajane, Vyajanani. If she has read Vimani, that is wrong. Vimanani is the correct one. Okay. Next one, Nalini ji. एतत् फलं तत् पुष्पम् एतत् विमानं तत् लोकयानम् एतत् व्यजनं तत् भवनम् एतत् दुग्धं तत् जलम्. Etat dugdham. Okay. Now we can convert this into Dvivachanam. एते फलानि Dvivachanam. द्विवचनं. Ete. एते फलानि Ete Palani doesn't match. Ete is Bhivachanam. Palani is Bhagavachanam. Mismatch of Vachanam. So it's not syntactically correct sentence. एते फले Pale. ते पुष्पे एते विमाने ते लोकयाने एते व्यजने ते भवने एते दुग्धे ते जले. Now Bhagavachanam. एतानि फलानि तानि पुष्पाणि एतानि विमानानि तानि लोकयानि लोकयानानि एतानि व्यजनानि तानि भवनानि एतानि दुग्धानि ते जलानि. Next person. After Nalini ji, Meera ji. Yes, Guruji. Etat netram tat upanetram. Etat vatayanam tat sopanam. Etat gruham tat udyanam. Etat parnam tat satyam. Now Dvivachanam. एते नेत्रे ते उपनेत्रे एते वातायने ते सोपाने एते गृहे ते उद्याने एते पर्णे ते सत्ये सस्ये. Now Bhagavachanam. एतानि नेत्राणि तानि
upanetrani. Scroll a little bit, Guruji. Etani vatayanani tani sopanani. Etani grihani tani udyanani. Etani parnani tani sasyani. Next person now. Priyaji. Abhyasa number 3. Priyaji, are you there? Yes, Sri. Please wait. You hear some noise here? 1 minute. Some noise is there. My side. Just a minute. Hello. Yeah, please read. Yes, Sri. Etat vimanam tat relayanam tat vatayanam etat vyajanam etat gruham tat mandiram Yeah. Last one. tat pushpam etat parnam. Yeah, make it into a Dvivachanam. एते विमाने ते रेलयाने ते वातायने एते व्यजने एते गृहे ते मंदिरे ते पुष्पे एते पर्णे. बहुवचनम. एतानि विमानानि तानि रेलयानानि तानि वातायनानि एतानि व्यजनानि एतानि गृहाणि तानि मन्दिराणि तानि पुष्पाणि एतानि पर्णानि. Yes, next person, Ramji. Yes, Guruji. Guruji, can you go a little bit upwards, please? Yeah, upwards means in the sense, I just want to see what is Udyan. I want to see the heading. Heading is not there. You have to convert this and mean you have to use etat tat. Okay. Continuation of the same exercise. Okay. So, Udyanam. Okay. So, Phalam Phale Vanami. This is Udyanam. This is Etat. Yeah, so, Etat Udyanam. Te Sopanam. Tat Sopanam. Only singular. Right. Tat Sopanam. Okay. That is Upanetram. So, you have to convert this into. This is not converting, just adding. You have to use the proper pronoun. If it is near, you can use etat shabda. If it is far, tat shabda. Correct. So tad upanetram. Etat chatram. And etat pustakam. Te kridanam. Kridanakam. Sorry, kridanakam. Kridanakam. And
तद् नेत्रम् एतत् पत्रम् द्विवचनम् एते उद्याने ते सोपाने ते उपनेत्राणि उपनेत्रे 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 ते उपनेत्रे then bit confused chatram okay chatram this is etat chatram ete chatre chatre ete chatre tat pustake etat pustakam etat pustakam now bahuvachanam right guruji dvivachanam you are doing okay we are doing dvivachanam okay etat pustakam ete pustake tad क्रीडनकम so क्रीडनकम तत् sorry ते क्रीडनके so ते नेत्रे and same etat patram ete patre right bahuvachanam make this into a bahuvachanam yes guruji एतानि उद्यानानि एतानि उद्यानानि तानि सोपानानि एतानि उपनेत्राणि it is far तानि उपनेत्राणि yes correct तत् छत्रे एतानि छत्राणि right एतानि छत्राणि pustakam right this is a pustakam these are books you have to convert these are books this is a book to these are books एतानि पुस्तकानि ते क्रीडनानि क्रीडनक is a shabda कारणतः नपुंसकलिङ्गः क्रीडनक शब्दः क्रीडनकं क्रीडनके ते क्रीडनकानि yes so तानि क्रीडनकानि so netra that is तानि नेत्राणि then तानि पत्राणि एतानि पत्राणि sorry एतानि पत्राणि I need a lot of practice guruji sorry yes Jyoti ji next person yes guruji you have to use appropriate words depending on the linga yeah सः बालकः एतत् गृहम् एषा समदर्वी good सा पाठशाला एतत् दुग्धम् एषा नदी सा नदी एषा छात्रा एतत् पर्णम् तत् पर्णम् okay so all these things already we have seen singular we have been chanting the shabda same thing is given here now the next person Shruti ji you have to fill in the blank with etat shabda and tat shabda anything we can anything yes okay actually it is 1 and 16 they are same so one with etat other one with tat okay etat mandiram tat mandiram sa balika esha balika sa balika etat palam palam okay tat palam etat pushpam tat pushpam sah vanarah
एषः वानरः सः ओ वानरः एषः वानरः सः वानरः एषः बल्लूकः सः बल्लूकः एतत् भवनं तत् भवनं एषः व्याघ्रः sorry गुरुजी एषः व्याघ्रः I am not seeing okay एषः व्याघ्रः सः व्याघ्रः एतत् पुस्तकं तत् पुस्तकम् एषः सिंहः सः सिंहः सा I am not able to see okay सा अध्यापिका sorry एषा अध्यापिका सा अध्यापिका now this sentence in the center of the computer you must be able to see this are you using mobile I'm in phone Guruji that's I'm in right. phone so yeah that's right एषः बालकः सः बालकः एषा छात्रा सा छात्रा छात्रा sorry Chatra एषा is different, छात्रा chatra is different. yes Guruji एषा छात्रा सा छात्रा सः एषः वृद्धः सः वृद्धः Next person. Next person, Anjula ji. Yes, Guruji. Now you can see Suryaha, Pustakam, Nadi, Vastram, Sarika, those things are there. You have to use Yeshaha, Yesha, Etat appropriately. Okay, Guruji. एषः सूर्यः एतत् पुस्तकम् एषा नदी एतत् वस्त्रम् एषा सारिका एतत् नक्षत्रम् एषा लेखनी एषः वृषभः एषा लता एषः वरुणः एषः वृक्षः एतत् फलम् एतत् पत्रम् एतत् चित्रम् एतत् व्यजनम् Etat Vajanam. Next one, the next person can do the one on the other side using the Shabda Saha Satad. Next person can do Kausalya ji. सः चन्द्रः सा लेखिका तत् जलं तत् शरीरं सः मृगः सः आकाशः सा पुस्तिका सः अश्वः सः वृक्षः सः यमः तत् पर्णं तत् पुष्पं सा लेखनी सा पादरक्षा सः दीपः. Yes. Guruji, Next. one doubt I have. Yeah. Shariraha we have Pullinga Shabda also and No. Napumsakalinga. Sharira is only Sharira is only Napumsakalinga. Why? What happened? Anybody read like this? Sharira? I remember. No, I somehow remember that we have Shariram is Napumsakalinga only. Shariram, Sharire, Sharirani. Okay. Next person after. Girija. Yes. Here you have to use, you can use Eshaha, Saha, Esha, Sa, whatever you feel like you can use the choice. But use appropriate linga. तत् फलं एषः घटः स्वर्णकारः एषः स्वर्णकारः एषः दीपः एषा पत्रिका एतत् पुष्पम् एषः वृक्षः एषा अध्यापिका तत् पर्णम् बिडालः सः बिडालः अश्वः सः अश्वः सा पुस्तिका सिंहासनं तत् सिंहासनम् एषः वानरः एतत् उपनेत्रम्. Next person, Vidyaji. You can use, you can read 16 onwards. You can use
singular or I mean plural or the saha, I mean whichever it is, whether saha or yeshaha, Okay. whichever you want you can use. Okay, Guruji. Etad udyanam. Hold on, Guruji. I'm just moving the screen. Etad udyanam. Esha patashala. Etad vadyanam. Vatayanam. Vadayanam. Vadayanam. Yes. Vatayanam. Yeah. सा शाटिका एषः भल्लूकः सः मयूरः एषा कथा सा छात्रा एतद् नेत्रं धर्वी 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 so nadi shabda so esha dharvi एषः शुकः एषा घटी एषः समुद्रः सा सूची सा लेखिका. Okay, next person. Now in this lesson we will read the interrogative sentences. First, to start with Pullinga and then Strilinga and Napumsaka. Already we have learned all these things. We have learned nothing new. Okay, Pratyushaji, you can read. Have you read this lesson before? It seems that we have read. Anyway, Okay. have you read this before? No, Guruji. No, Guruji. Okay. You've read something like this, but not this actually. Okay. Yeah. Please, Pratyushaji, you can read. Okay. एषः कः एषः स्वर्णकारः सः कः सः लेहकारः लोहकारः एषः कः एषः मालाकारः सः कः सः कुम्भकारः एषः कः एषः हस्तिपकः सः कः सः गोपालकः. Now convert this into Dvivachanam. Dvivachanam anyway is going to come later, but you can do it here. Try from here onwards. Yeshaha kaha. एतौ कौ. Etau kau. Yes. एतौ स्वर्णकारौ. सः कः एतौ कौ. Tau kau. तौ कौ. तौ लोहकारौ. एतौ कौ. एतौ मालाकारौ. तौ कौ. तौ कुम्भकारौ. तौ कौ. तौ हस्तिपकौ. Yeshaha. Etau kau. एतौ कौ. एतौ हस्तिपकौ. Yes. तौ कौ. तौ गोपालकौ. Now Bhagavachanam. एते के एते स्वर्णकारे. Swarna? एतः काः. No. Again. Ete ke answer will be. एते के एते स्वर्णकाराः. Swarnakaraha. ते के ते लोहकाराः. एते के एते मालाकाराः. ते के ते कुम्भकाराः. एते के एते हस्तिपकाः. ते के ते गोपालकाः. Next person. Nalini ji, you can read. एषः कः एषः रजकः सः कः सः तक्षकः एषः कः एषः आरक्षकः सः
कः सः सैनिकः एषः कः एषः विदूषकः सः कः सः उद्यानपालकः उद्यानपालकः एषः कः एषः न्यायाधीशः सः कः सः अर्चकः Now into Dvivachanam. एतौ कौ एतौ रजकौ तौ कौ तौ तक्षकौ एतौ कौ एतौ आरक्षकौ तौ कौ तौ सैनिकौ एतौ कौ एतौ विदूषकौ तौ कौ तौ उद्यानपालकौ. Now into Bhagavachanam. Bhagavachanam. एषः एते के एते रजकाः ते के ते तक्षकाः एते के एते आरक्षकाः ते के ते सैनिकाः एते के एते विदूषकाः ते के ते अर्चकाः न्यायाधीशः उद्यानपालकः एते ते के ते न्यायाधीशाः ते के ते अर्चकाः. Okay. Next person. After that, Meera. You can read. एषः कः एषः नर्तकः सः कः सः गायकः एषः कः एषः सौचिकः सः कः सः कुम्भकारकः एषः कः कारः कुम्भकारः एषः कः एषः धीवरः सः कः सः व्याधः व्याधः एषः कः एषः चालकः सः कः सः पत्रवाहकः. Okay. Convert this into Dvivachanam. एतौ कौ एतौ नर्तकौ तौ कौ तौ गायकौ एतौ कौ एतौ सौचिकौ तौ कौ तौ कुम्भकारकौ एतौ कौ कुम्भकारौ कुम्भकारौ एतौ कौ एतौ धीवरौ तौ कौ तौ व्याधौ एतौ कौ एतौ चालकौ तौ कौ तौ पत्रवाहकौ. Bhagavachanam. एते के एते नर्तकाः ते के ते गायकाः एते के
एते शौचिकाः ते के ते कुम्भकाराः एते के एते धीवराः ते के ते व्यादाः एते के एते चालकाः ते के ते पत्रवाहकाः. I think we can stop here. Is this exercise useful or is it too basic? No, Oh, it's it's very useful. Very useful, Guruji. Very useful. Very useful. But we are going at a very slow pace. I don't have any problem. But whatever we learn it thoroughly so that we can move to the next level. Right? Okay. Yes, yes. And in the word file what I sent, there are a lot of homework is there, exercises there. Please do it. We could not do it today. Time is not there. So we stop here. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Dhanyavada. Please remember the page number. Dhanyavad, so that we Guruji. can- Dhanyavad. Dhanyavada. 26. Yeah, please remember. Yeah. Page 26. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.